Jai Vishnu Paramahamsa Parivrajaka Kacharya Sutta Srimad Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Grantraj Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam Ki Gaur Purnam. Hare Krishna. Jnanatirandasya Gnana Shalaka Chakshurunditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashta Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadana Vidivishesha Srinyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Krishna explains in Srimad Bhagavad Gita that this process is a very wonderful process of Krishna consciousness. Krishna Chaitanya Vidhanam అనేది చాలా అద్భుతమైనది అని కృష్ణుడు భగవద్గీతలో వివరించాడు. He says, Raja Vidyam, Raja Guhyam, Pavitramidam Uttamam, Pratyaksha Vagamam Dharmyam, Susukham Kartum Avyayam. కృష్ణుడు రాజ విద్య రాజ గుహ్యం శ్లోకంలో నిర్వర్ణించాడు. So he's saying that this process is king of all knowledge. అందులో కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు? సర్వవిద్యల యొక్క రాజు ఈ విధానం అని చెప్పాడు. He also explains that this process is a very confidential knowledge. ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాడు, చాలా గుప్తమైనటువంటి ఈ విద్య ఇది. Pavitram idam uttamam. It is the topmost and the most purest type of process. ఇది అత్యున్నతమైనటువంటి పరమ పవిత్రమైన విధానం. Pratyaksha vagamam dharmyam. That means we can experience that process directly.
our sensual perception. ఈ విధానం అనుసరిస్తే నీకు ప్రత్యక్షంగా నీకే అనుభవంలోకి వస్తుంది. And sukham kartum avyayam. So that means it's not just sukh, but it's sukham. It's the very blissful process. ఇక్కడ సులభమే కాదు, చాలా చాలా సులభ ఆనందంతో కూడినటువంటిది. So what is it that we are looking in life? మన జీవితంలో దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నాం? Anandamaya vyasat. It is happiness, ananda. ఆనందం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం మనం. It is actually a natural propensity of a living being to look for happiness, to search for happiness. జీవుడి యొక్క సహజ స్వభావం ఆనందం కోసం ప్రాకులాడడం. We naturally all want to be happy. సహజంగానే ఆనందం కోరుకుంటాం. We don't want to be miserable. దుఃఖం కోరుకోము. And we don't want to suffer in any way. బాధలు అనుభవించడానికి ఇష్టపడడం. And therefore in this world we are looking for so many different kinds of means and ways just to be happy. ఆనందంగా ఉండడం కోసం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్నో మార్గాలు వెతుకుతున్నాం. And then what are the most successful type of advertisements and businesses that flourish based on them? It's those which promise us happiness. వ్యాపార ప్రకటనలు కానివ్వండి, ఇటువంటివి ఏవి ఎక్కువ ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి మనకంటే ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఏది ఇస్తుందో దాని వైపు మొగ్గు చూపుతాం. Just like there, you see, 5 rupees, get one Coca-Cola and you will be happy. 5 రూపాయలకి కోకోకోలా అంటే ఇంత ఆనందము. But then instead of that, we put some Srila Prabhupada's books inside. That's real happiness. దాన్ని కోకోకోలా పక్క తీసి ప్రభుపాద పుస్తకాలు పెడితే అది నిజమైన సంతోషం. So yeah, that's what it is known as Coca-Cola, because they were putting Coke, which makes one addicted, so that one may continuously drink it and spend their own money for it. కోకోకోలాలో కోక్ అనేటువంటి మత్తు పదార్థం కలుపుతారు, దానివల్ల బానిస అయిపోతారు, జీవితాంతం తాగుతూనే ఉంటారు. So that is not a real happiness. That is just chapala sukh, or relieving some kind of relief from happiness. అది నిజమైన సుఖం కాదు, దుఃఖం నుంచి కొంచెం విరామం. Krishna also explains in Srimad Bhagavad Gita that what is happiness in different modes of nature. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు వివిధ గుణాలలో ఉన్నటువంటి సంతోషం ఏంటని వివరించాడు. People think that they will be happy by doing certain things and acquiring certain objects, that this will bring them happiness. ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తారు, మానవులు ఏదైనా ఇది ఫలాంటి నేను సంపాదిస్తే ఆనందంగా ఉంటాను అనుకుంటారు. And as I said, whatever it's advertised the most nowadays, you can see anything advertised, and the more it becomes advertised, we start also being impressed by it, and then we think, if I gain this, then this will make me happy. ఈరోజు వ్యాపార ప్రకటనలు చూడండి, వ్యాపార ప్రకటనల్లో వాళ్ళు ఏదైతే నీకు ఈ సంతోషం ఆనందం వస్తుందని చెప్తారో అది చూసి మనకు మంత్రముగ్ధులు అవుతాము, మనసు దానికి మోహానికి లోనైపోయి అదే కావాలని కోరుకుంటాం. But there is one interesting thing that Krishna says in Bhagavad Gita. భగవద్గీతలో ఒక విశేషమైన విషయం చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. And it might not be so pleasant to hear this. ఇది వినడానికి అంత చేదుగా ఉంటుంది వినడానికి. But actually it is the most blissful, because it is reality. It is something that will actually help us to attain ananda, absolute bliss. వినడానికి చెడుగా ఉన్నప్పటికీ చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి దివ్యానందాన్ని ప్రసాదించేటువంటి విషయం. Not just some temporary so-called happiness. నామమాత్ర సుఖం ఇచ్చేటువంటి విషయం కాదు అది. So what it is that Krishna is saying? ఏం చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు? Krishna is saying, Dukhalayam ashashvatam napunvanti mahatmana samsiddhi paramam gatam. Dukhalayam ashashvatam. Then in this world which is full of dukh, actually, so there is no happiness. దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. ఇక్కడ ఈ ప్రపంచం మొత్తం దుఃఖంతో నిండిపోయింది, ఆనందం లేదు అని చెప్తున్నాడు. And now when we understand there is no happiness, we should be blissful. ఇక్కడ ఆనందం లేదంటే నువ్వు చాలా ఆనందంగా ఉండాలి. Because again, as I said, happiness is just relief from misery, but bliss is something inconceivably greater. సంతోషం అనేది దుఃఖం నుంచి కొంచెం విరామం, ఆనందం అనేది వేరే విషయం. So when we stop running after some ephemeral
temporary, illusory objects of so-called happiness, or at least what society, media, even sometimes parents or anybody else tells us this will make us happy. When we start running after any of these, then actually we will achieve real happiness. ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు కానీ సమాజం కానీ ఇవన్నీలో చెప్తుంటారు, నువ్వు ఇది సాధిస్తే ఇది సంపాదిస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంటావు, దేని వెనుక పడతామని. Because real happiness is happiness of the soul. It's not happiness of the body. నిజమైన సంతోషం ఆత్మ యొక్క ఆనందం, శరీరం ఆనందం కాదు. If we consider that if we make this body comfortable and somehow or other put it in some, like now we have some fan going on here and maybe some chair and something, that this will make us happy and satisfied, it won't. మనకు శరీర సుఖం అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది, కుర్చీలో కూర్చోవడము, ఇది ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అనుకుంటాం, ఇది ఇవ్వదు ఆనందాన్ని. It will not really give us. It will just maybe because it's too hot, then it gives us some relief, or because our legs are maybe not capable of standing for long, then we are getting some relief when we sit down. ఫ్యాన్ ఉంటే ఆనందం అనుకుంటాం, కాదు, మనకు వేడి నుంచి కొంచెం విరామం కలిగిస్తుంది. కుర్చీ ఉంటే బాగుంది అనుకోండి, ఎందుకు ఎక్కువసేపు నిలబడలేవు కాబట్టి నొప్పుల నుంచి కొంచెం విరామం. But then again, how long we can sit also? మరి కూర్చుంటే బాగుంది కదా, మరి ఎంతసేపు కూర్చోగలవు? So sitting also becomes a problem. You will see now in the course of these few minutes that we're going to speak, you will change your posture, you will change a little bit, something will happen. You won't be able to sit all the time. కూర్చొని ఆనందం అనుకున్నావు కదా, కూర్చొని కూడా ఉండలేవు. ఇప్పుడు ఈ కొంచెం సేపు మనం ఈ ఉపన్యాసం అయిపోయే లోపల మనం ఎన్ని భంగిమలు మారుతాయి కూర్చున్న వాళ్ళు చూడండి. So yes, Krishna is saying that you can't be happy in this world actually. There are different types of happiness, but you can't be happy in this world. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో రకరకాల ఆనందం అనేది ఉంది, సంతోషం అనేది, అయితే వాస్తవంగా సంతోషం పొందలేదు ఇక్కడ. There was one Srila Prabhupada's disciple. He is an author. He is writing and compiling different books. ప్రభుపాద శిష్యుల్లో ఒకరు కొన్ని గ్రంథాలు రచిస్తున్నారు ఆయన. పూర్ణ ప్రజ్ఞ ప్రభు. So he said how he joined this Krishna consciousness movement. ఆయన చెప్పారు ఈ కృష్ణ చైతన్య సంఘంలో ఎలా చేరాను నేను. He said he was looking for happiness. ఆయన ఆనందం కొరకు నేను వెతుకుతూ ఉన్నాను. Looking for truth. వాస్తవం ఏంటో వెతుకుతున్నాను. And then he also came across devotees, and then he wondered, okay, let me hear what Srila Prabhupada was giving some class, and then let me attend this class. ఆ విధంగా వెతుకుతున్న క్రమంలో భక్తులను కలవడం, ప్రభుపాద ఉపన్యాసం ఇస్తుంటే వినడం, చూద్దాం ఏం చెప్తారో ఇందులో అనేసి వెళ్ళాను. And he said before he had attended some different classes, also on some spirituality and so many different kinds of things. And everybody was saying, if you do this, you will be happy. If you do that, you will be happy. Maybe you should do some yoga, you will be happy. And this and that, and so many things that one should do to be happy. దానికన్నా ముందు ఆయన చాలా ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు, ఉపన్యాసాలకు హాజరై ఉన్నారు. వాటిల్లో ఏం చెప్తున్నారు? ఇది చేస్తే సంతోషం ఉంటాం, ఇది చేస్తే సంతోషం వస్తుంది, యోగా చేస్తే సంతోషం వస్తుంది, ఎప్పుడు సంతోషం గురించి చెప్తుండేవారు. Isn't it? There's so many people who will tell you, you just do something like this and you will be happy, and you just follow this process and you will be happy, and everybody is saying this. చాలా మంది చెప్తుంటారు, అయ్యా ఇది నువ్వు ఈ పని చేయి చాలా సంతోషం ఉంటుంది, నేను చెప్పిన మాట విను, నీకు ఆనందమే ఆనందమే. And again you do all of these things and you don't become happy. అవన్నీ చేస్తావు కానీ సుఖం రాదు. Because how can there be any happiness in this world, which is, as we pointed what Krishna said, dukkhalayam ashashvatam. కృష్ణుడు దుఃఖాలయము అని ఎప్పుడైతే చెప్పాడో అటువంటి దుఃఖాలయంలో నువ్వు సుఖం కొరకు వెతికితే ఎక్కడ దొరుకుతుంది? Adhyatmik, adi bhautik, adi daivik, janma mrityu jara vyadi dukkha doshana darshanam. How is possible? ఎలా సాధ్యమవుతుంది దుఃఖాలయంలో సుఖం వెతికితే? So then he said that when he heard Srila Prabhupada's class, Srila Prabhupada said that one cannot be happy in this material world. There is no happiness in this material world. పూర్ణ ప్రజ్ఞ ప్రభుపాద ఉపన్యాసంలో కూర్చుంటే ప్రభుపాద చెప్పి విన్నారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరు సంతోషంగా ఉండలేరు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సంతోషం లేనే లేదు. And then he said, this struck him, like he used the expression, like a ton of bricks. అది విన్న వెంటనే అతనికి గుండెల్లో కూర్చున్నట్టు బాగా
బలంగా ఇక్కడ సంతోషం లేదు అనేటువంటి విషయం. It was just an instant enlightenment. అప్పుడు చాలా కొత్త వెలుగు సాక్షాత్కారమైన ఆయన. Because he said, yes, that's it. There is no happiness. No matter what you try to do and how much you try to adjust your life and gain this and acquire that, still there is always something that it's missing, that it doesn't make you perfectly satisfied. ఆయనకు అర్థమైపోయింది పూర్తిగా, నువ్వేం చేసినా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా నీ సంతృప్తి కొరకు సంతృప్తి కలగదు ఇక్కడ. Isn't it how much we hanker? We think if I adjust a little bit of this thing and I get this stuff and that and this, then I will be happy. చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తాను, ఈ కొంచెం సర్దుబాటు చేసుకుంటే ఆనందంగా ఉంటాను, ఇది ఒక చిన్న పని చేస్తే నేను ఆనందంగా ఉంటాను. So this is illusion. This is described as the Buddha consciousness, donkey consciousness. ఇది మోహము, దీన్ని గాడిద చైతన్యం అని పిలుస్తారు. That's like they give this example as a carrot on the stick in front of donkey. The person is sitting behind and the donkey goes here, donkey goes there. గాడిద వీధిలో పోతూ దాన్ని నడిపించాలంటే ఒక క్యారెట్ ముక్క పెడితే అది చూసుకుంటూ ముందుకు పోతూనే ఉంటుంది. And think, if I get this carrot, I'll be happy. ఈ క్యారెట్ దొరికితే నాకు సంతోషం అనుకుంటున్నాను. Or the donkey works very hard whole day carrying heavy load. గాడిద పగలంతా కూడా చాలా బరువులు మోసి పనిచేస్తుంది. And in the evening, just to get some morsel of grass. సాయంకాలం 4 గడ్డి పోసలు దొరుకుతాయి. So we also work so hard thinking that something will make us happy and obtain some little pleasure. మనం కూడా ఆ విధంగానే కష్టపడతాము, ఏదో ఆనందం, some sensual satisfaction. కొంచెం ఇంద్రియ భోగము లభిస్తుంది. But the donkey doesn't have to work so hard. Prabhupada gives this example. He explains, that the grass grows everywhere. There's no need to work so hard just to eat some little grass. స్వల్పమైన ఆనందం కోసము గాడిద 4 గడ్డి పూసల కోసం అంత కష్టపడి పని మీద అవసరం లేదు, అన్ని చోట్ల గడ్డి లభిస్తూనే ఉంది. But we are working so hard just to get some different new mobile, new television set, new car, new this, new that. This will make me happy. Actually, it all makes us just more miserable. మనం కూడా అలాగే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము, కొత్త మొబైల్, కొత్త కారు, కొత్త వాహనము, ఇది వస్తే ఆనందం అని. కానీ ఏది సంతోషాన్ని ఇవ్వలేదు. Because our mind becomes agitated by so many different kinds of inputs. ఈ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి వాటి గురించి ఆలోచిస్తే మనసు ఉద్రేకానికి లోనవుతుంది. Just see, when you have your mobile phone, is there anyone here who doesn't have a mobile phone? ఇక్కడ ఫోన్ లేదు నాకు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? Is there any fortunate person here who doesn't have a mobile? అటువంటి భాగ్యవంతులు ఎవరైనా ఉన్నారు అక్కడ, నాకు ఫోన్ లేదని వాళ్ళు చేయొచ్చు. See, then how can you be happy? మరి ఎలా సంతోషంగా ఉండగలరు? See, it's impossible. సాధ్యంగా. You think you're happy because I have mobile, but you're actually not happy. You're the most miserable person. నువ్వు అనుకుంటావు నాకు ఫోన్ ఉంది కాబట్టి సంతోషం. నీ దగ్గర ఫోన్ ఉంటే నేను ఇచ్చిన దుఃఖంలో ఎవరు లేరు. So much disturbance, so much agitation, so many messages coming, so many advertisements coming. ఎప్పుడు నేను కలత కలిగించి మెసేజ్లు ప్రకటనలు వస్తూనే ఉంటాయి ఫోన్. Like, and then people all the time strolling. That's why that they made so many interesting cartoons and documentaries on how actually mobile completely destroys our sanity. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఫోన్ ఉంటుంది, అది నొక్కుకుంటూ కూర్చుంటారు. ఈ విధంగా మనసును మభ్య పెట్టడం కోసమే రకరకాల కార్టూన్లు, బొమ్మలు, చిత్రాలు ఇవన్నీ ప్రవేశపెట్టారు. Now we have become completely incapable of discussing anything in person. ఈ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, ఒక వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తి చర్చించే అవకాశమే లేకుండా పోయింది. We practically can't have any normal, genuine relationship with anybody else. ఇతరులతో ఉన్నటువంటి సహజ సంబంధాలు తగ్గిపోతున్నాయి. It's all just through mobile. Became our best friend. ఈ ఫోన్ ఒక్కటే మన ఉత్తమ మిత్రుడు అయింది ఇప్పుడు. And then what that mobile, as I said, does, it creates so many impressions. ఈ మొబైల్ ఫోన్ ఏం చేస్తుంది, మన మనసులో ముద్ర వేస్తుంది రకరకాల. And what is very interesting psychological thing, that when you impress anything within your mind, the mind will naturally seek towards its fulfillment. ఎప్పుడైతే ఏదైతే చూస్తుందో అది మనసులో పడుతుంది, మనసులో పడిన తర్వాత దాన్ని సాధించాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది మనసు. It's just natural because there is an impression, and mind is such an element that if something is impressed with it will look towards gaining such an object. మనసు ఎలాంటి మూలకం అంటే దాంట్లో ఏదైనా ఒక ముద్ర పడిందంటే, దాంట్లో పడిందంటే దాన్ని సాధించాలని
కఠోర ప్రయత్నం చేస్తుంది. And there are so many, as they call them, subliminal advertisements that you might not even notice, but it's actually very, very devastating. కొన్ని వ్యాపార ప్రకటనలు ఉంటాయి, అవి మనం గమనించిన కూడా గమనించము, కానీ అవి చాలా విపత్తును కలిగిస్తాయి. So many desires, so many hankerings, so many longings. ఎన్నో కోరికలు పుట్టిస్తాయి నీలో, ఎన్నో ప్రాకులాట నీలో రేకెత్తిస్తాయి. And you may not notice it immediately. వెంటనే నువ్వు గమనించలేవు. And it's just like, for example, an atomic bomb. ఇది అణుబాంబు లాగా. What is the most destructive when the atomic bomb is dropped? అణుబాంబు వేస్తే ఎక్కువగా దెబ్బ తినేది, నాశనం అయ్యేది. Is it initial blast? ఆరంభంలో That initial force of the blast? అది పేలుడుకు ఒక శక్తి మొదలవుతుంది, వేగం, దాని వల్ల నష్టం వస్తుందా? Or it's radiation? దాని నుంచి వచ్చేటువంటి తరంగాలు ఉన్నాయి, What do you think? దాని నుంచి నష్టం వస్తుందా? Who says blast? విస్ఫోటనం వల్ల నష్టం వస్తుందని ఎవరు చెప్తున్నారు? చైతన్యం. Okay, who says radiation? దాని నుంచి వచ్చే తరంగాల వల్ల నష్టం అని. Okay, it's radiation because it may last for decades. ఆ తరంగాలు ఏంటంటే దశాబ్దాల తరబడి ఉంటాయి అవి. It lasts for decades and people keep on dying from cancer or so many horrible things. So many decades afterwards. అది ఒకసారి విస్ఫోటనం జరిగిందంటే దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ తరంగాలు దశాబ్దాల తరబడి ఉండి ప్రజలకు నానా రకాల రోగాలు, అకాల మృత్యువు జరుగుతుంటుంది. So you may be thinking, I'm watching some movie. నువ్వు అనుకోవచ్చు నేను ఒక సినిమా చూస్తున్నానులే అని. I don't know, here in Telugu, I don't remember any. I don't know if I've seen in Tamil Nadu in the buses something that was such a torture. But anyway, here in Andhra, I don't remember. Luckily, maybe I didn't see any worse. Yeah, something. Anyway, I won't mention that. I remember something. Not so much here. Yeah. Not like Tamil Nadu. Yeah, anyway, it doesn't matter. So you might be watching some movie or some, and you might think, oh, it's some entertainment. What is the big thing? But actually, every movie, anything that you see, anything that you hear, it is advertising something to you. సినిమా చూస్తున్నావు, దాంట్లో వ్యాపార ప్రకటనలు వస్తాయి. సినిమా కానీ వ్యాపార It is affecting your consciousness. ఏదో ఒకటి ఆశ చూపిస్తుంది, నీ చైతన్యాన్ని మారుస్తుంది. And it is forcing you actually to imitate and gain whatever you perceive. ఏదైతే చూసావో దాన్ని పొందే విధంగా చేస్తున్నాను. Because sometimes after, whatever time, the mind will say, oh, what about this? What about that? Maybe that will make me happy. I have to gain this. I have to do this. I have to acquire that. కొంచెం సేపు చూసిన తర్వాత ఎప్పుడో కొంచెం సమయంలో అది బయటకు వస్తుంది. ఇది ఉంటే ఆనందం, అది ఉంటే ఆనందం, ఇది పొందితే ఆనందం. I've seen this boy and girl and this and this and that, and I don't know whether they were doing this and taking that and whether so many things. It's all impressed within them. ఇవన్నీ మనసులో ముద్రపడి, ఈ అమ్మాయిని చూసాను, ఈ అబ్బాయిని చూసాను, అది కావాలి, ఇది అవన్నీ మనసులో ఉన్న బయటకు వస్తాయి కాలక్రమంలో. And they look so happy, and I will definitely be happy also. అది పొందితే నేను ఖచ్చితంగా ఆనందం పొందుతాను. What an illusion. ఇంత మోహం. So our mind becomes so heavily impressed, and then it seeks and desires. మనసులో ఈ ముద్రలు అన్ని పడతాయి, తర్వాత కోరికలు ఉత్పన్నమవుతాయి. And therefore our mind cannot be peaceful. కాబట్టి మనశ్శాంతి ఉండదు. And because mind is not peaceful, actually there is no question of happiness. మనశ్శాంతి లేనప్పుడు సంతోషం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? This is what Krishna explains in 2nd chapter of Bhagavad Gita, that only when one's mind is peaceful, unagitated, when one is equipoised in happiness, distress, honor, dishonor, heat, cold, any other dualities of this material existence, he can be actually happy in this world. భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు ఇదే వర్ణిస్తున్నాడు. మనస్సు శాంతిగా ఉంటేనే నీకు నిజంగా సంతోషం వస్తుంది. వేడి, చలి, వేడి, దుఃఖము, సుఖము వీటన్నింటినీ సమతుల్యంగా నువ్వు చూడగలిగినప్పుడు. But if we constantly agitate our mind with so many inputs of so many images, of so many different sounds, of so many tastes, touch, so many different, all the senses,
సో ఎప్పుడు ఈ రకరకాల అన్ని చూస్తూ ఉంటే అవన్నీ ఇంద్రియాలను మనసును ప్రలో పెడుతుంటాయి. And mind is like a software program. If whatever it's inputted, then it has to process all of this. మనసులో ఏదో సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ లాగా ఏదైతే ఇన్పుట్ ఉంటుందో దాని మళ్ళీ ప్రాసెస్ లోకి వస్తుంది. So this processing programs that are going on, it agitates the mind. సో ఇది మనసులో పడిన తర్వాత అది మళ్ళీ మిగులుతూ ఉంటుంది, అది మనసును ఉద్రేకానికి గురి చేస్తుంది. So when we are watching television, when we are listening to radio maybe, or looking at the phone and all these different things, we are putting so many different inputs within our mind. ఇప్పుడేమో టీవీ చూడడం కానీ, రేడియో వినటం కానీ, సెల్ ఫోన్ లో చూడడం కానీ, రకరకాల ముద్రలన్నీ మనసులో పడుతున్నాయి. And then what will mind do? It will say, I like this, I don't like that. అప్పుడు మనసు ఏం చెప్తుంది, నాకు ఇది ఇష్టం, ఇది ఇష్టం లేదని చెప్తుంది. And constantly it will go, I like this, I don't like that. అది నిరంతరం కొనసాగుతుంది, ఇది వద్దు, అది కావాలి. So where there is therefore peace of mind. మరి మనసు ఎంత ఎక్కడ ఉంది? So then even if you have something of substance, something that is good, something that is valuable, you won't be able to relish. అది నిజంగా మనసంత లేనప్పుడు నీ దగ్గర నిజంగా ఏదన్నా కొంచెం అనుభవించేటువంటి వస్తువు దాన్ని కూడా అనుభవించలేవు. Because your mind will immediately jump onto some other impression, trying to analyze, do I like it, do I don't like it? ఎందుకు మనసు వెంటనే ఆ వస్తువు నుంచి కావాలి ఇంకొక వస్తువు నుంచి వెళ్తే అది కావాలి నాకు. Sometimes for devotees we have some funny experience when we take prasadam. ప్రసాదం స్వీకరించేటప్పుడు కొంతమంది భక్తులకి, I don't know how much here you have that experience, but sometimes we sit in rows. వరుసగా కూర్చుంటాం ప్రసాదం తీసుకోవడానికి. I don't know if you have hit sometimes 100, 200 people sitting. 100-200 మంది కూర్చున్నప్పుడు వరుసలో. Did you? 100-200 మంది కూర్చుంటుంటారు. 100 at least? Yes. Okay. And then just when you are sitting down and somebody is serving, మీరంతా వరుసలో కూర్చున్నారు, ఎవరో వడ్డిస్తున్నారు. And it might be amazing feast, so many preparations. చాలా రకాల ఆహార పదార్థాలు తయారు చేశారు. So I won't mention now, but so many preparations, so many nice preparations. చాలా మంచి మంచి పిండి పదార్థాలు చేశారు ఆ రోజు. And then somebody comes and then gives you, for example, it gives you idli. Okay, మొట్టమొదట ఇడ్లీ ఇచ్చారు వచ్చి మీకు. But then, rasam is being served somewhere there on the other side. ఇంకొక వైపున రసం వడ్డిస్తున్నారు. Or sambar, whatever. సాంబార్ ఇంకో చోట. And then how can you eat just dry idli? So you're waiting and you say, hey, here, give some sambar, give some rasam. రసము సాంబార్ ఇవి ఎలా తినాలి ఇడ్లీ? And then you can't eat until, rasam comes. But then by the time it comes, you already started eating idli. రసం మీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇడ్లీ కొంచెం కొంచెం తినడం మొదలు పెడతాం. When rasam comes, there is no idli. రసం మీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇడ్లీ ఉండదు. And then chakrak bogal is coming. బెల్లమన్నం వస్తుంది. And dosha and this and that. I mean, the point is sometimes you have, let's say, nice food, but if your mind is disturbed and you're in anxiety, then you cannot focus. You practically didn't eat that meal. ఎన్ని రకాలు ఉన్నప్పటికీ మనసులో అలాగే ఉంది కాబట్టి నువ్వు దేన్ని కూడా ఆస్వాదించలేవు కదా. Just see what is the disturbed state of mind. ఇది మనసు ఎంత కలత చెందిందో చూడండి. Right? Or even little more kind of disturbing example. Let's say if you would have known that there is something really unpleasant happening and going on, like then or something happening in the family or whatever or something, and then how can you peacefully eat, right? It's impossible. కుటుంబంలో కానీ సంబంధాల్లో కానీ ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఎలా తినగలవు ప్రశాంతంగా? ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి. You might be having some most wonderful feast, but because there is some disturbing situation, mind cannot relish that. ఇక్కడ మంచి విందు ఆరగించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ మనసులో శాంతి లేదు, వాటిని ఆస్వాదించలేదు. This is what is described in the scriptures. It is actually, we are compared to a deer which is eating grass, nice grass. ఇక్కడ మనం శాస్త్రంలో జీవుల్ని జింకతో పోల్చారు, గడ్డి వేస్తున్న జింకతో. But just like now, after rain, now the fresh grass is sprouting, and I've seen cows, they're eating, grazing, nicely eating.
ఇప్పుడు వర్షాలు మొదలయ్యాయి, మంచి లేత గడ్డి మొలొస్తుంది, ఆవులు తింటున్నాయి. So just imagine a deer enjoying very nicely grass, but then there is a tiger on one side in the forest waiting to pounce upon the deer, and then there is a hunter hiding also, looking how he can shoot the deer. ఊహించుకోండి, అలాగే గడ్డి మేస్తుంది జింక, ఒకవైపు పులి ఎదురు చూస్తుంది దాని మీద దూకడానికి, ఇంకొక వైపు వేటగాడు బాణం పెట్టిన దాని మీద వేయడానికి. So this is actually our position also in this material world. We are trying to exploit this world, we are trying to enjoy this world, but actually we are not conscious that any moment we can leave this body. ఈ జింక లాంటి పరిస్థితి మనకు కూడా భోగించాలని చూస్తున్నాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ క్షణంలో శరీరం వదలాల్సి వస్తుందో మనకు తెలియదు. So therefore, even no matter what kind of circumstances we may try to create, we are not conscious that this is all temporary, ashashvat. మనం ఏదో ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము, కానీ ఇది మాత్రం ఆలోచించం, ఇది శాశ్వతం కాదు అనేది మాత్రం రాదు మనసులో. First of all, our minds are constantly disturbed by so many things. మొట్టమొదటి ఏంటంటే మనసు ఎప్పుడు కలతకు లోనవుతూనే ఉంటుంది. And secondly, it's all, even if we try to create temporarily some situation when we think we will be happy, then again this is temporary and this will give us so much pain. ఒకవేళ ఏదైనా మనసుని శాంతపరచడానికి ఏదైనా ఏర్పాట్లు చేసాము అనుకో, చేసినప్పటికీ కూడా అది కూడా అశాశ్వతమే. So therefore, where is the happiness? మరి ఎక్కడ ఉంది సంతోషం? I also, when I started practicing this Krishna consciousness, there was always something missing. I was thinking that if I now arrange these and I gain these, then I will be happy. నేను కూడా ఈ కృష్ణ భక్తి విధానానికి రాకముందు చాలా ఆలోచించాను, అది చేస్తే సంతోషం ఉంటాను, ఇది చేస్తే సంతోషం ఉంటాను. And then maybe I managed to do this and acquire that, and then still I wasn't happy. చాలా ప్రయత్నాలు చేశాను, అది పొందితే ఆనందం వస్తుందని, ఇది పొందితే అయినా కూడా సంతోషం దొరకలేదు. There was always something that wasn't according to whatever I created, in imaginary conception of within my mind that this will make me happy. It never turned out that way. నా మనసులో ఎన్ని రకాల ఆలోచనలు వచ్చాయి, అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను, అన్ని ప్రయత్నం చేశాను, అన్ని చేసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆనందం దొరకలేదు. There was always something lacking there. ఎప్పుడు ఏదో కొరత కనిపిస్తుంది. And at some point I realized what is the use నాకు అనిపించిన తర్వాత ఏం of such ఉపయోగం, kind of life, of such kind of existence? ఇటువంటి జీవితం వల్ల ఏం ఉపయోగం? It was never perfect. పరిపూర్ణం కానే కాదు అది. Yeah. We think that we adjust things and then, oh, it's good enough. But it can never be perfect. And our soul, it's perfect. We are looking for perfection. మనం ఎప్పుడు చాలా పరిపూర్ణంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటాం, ఏదో చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు అవ్వని సాధ్యం కాదు. Our soul will never be satisfied with something that it's imperfect. ఏదైతే పరిపూర్ణం కానిది ఉందో దాంతో ఆత్మ ఎప్పుడు సంతృప్తి చెందదు. By our nature, we are Sat, Chit, and Ananda. మన యొక్క సహజ స్థితి సచ్చిద్ ఆనంద. We are full of bliss. మొట్టమొదటిది దివ్యమైన ఆనందం. But as I said, we come to this material world which is full of misery. భౌతిక ప్రపంచంలో చూస్తే పొట్టి దుఃఖం. Just like see now, who could have ever imagined that you would have to wear a mask? What a suffering. ఎవరైనా ఊహించారా కనీసం ఈ మూతికి ముసుగు వేసుకోవాల్సి వస్తుందని? ఎంత కష్టం ఉంది. That's why people are wearing masks and getting black and yellow and green and black and I don't know how many rainbow colors fungus. ఇది వేసుకున్న తర్వాత ఏమైపోయిందంటే కొత్త రోగాలు మొదలవుతున్నాయి, ఏం లేదు కొత్తవన్నీ. Yeah, and then there is a lack of oxygen, which can also cause this lack also of the immune system, deficiency of the immune system. తర్వాత ఏమి నీకు ఈ మాస్క్ వేసుకుంటే సరిపడంత Anyway, there's so many side effects. దాని వల్ల వేరే సమస్యలు తలెత్తుతాయి. Or that we would have to be so fearful and under so much threat of certain disease or this and that. భయం ఉంది, ఫలానా రోగం ఉంది అని చాలా భయం రేకెత్తిస్తుంటుంది. Incredible, what the age of Kali. కలియుగం చూడండి ఎలాంటిదో. And we are just seeing this is just beginning, and these lockdowns and so many people suffering, they can't open their shops, they can't survive, and the big companies, they're amassing billions and billions through their internet business. Rich people becoming more richer, anybody else becoming ruined, practically starving. ఈ లాక్డౌన్ వల్ల చూడొచ్చు ఎంతో మంది వాళ్ళకు బతకడానికి ఆధారం లేదు, చనిపోతున్నారు, చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు. అదే సమయంలో
కోటీశ్వర్లు ధనవంతులు ఇంటర్నెట్ ద్వారానే వాళ్ళ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ పెంచుకుంటూ పోతున్నారు. This is the age of Kali. ఇది కలియుగం. And we can just expect things to be worse, unfortunately, or maybe fortunately. ఎక్కువ దిగజారిపోతే పరిస్థితులు ఇంతే కాదు. Because then maybe when things become really alarming, then we may start asking, hey, maybe really there is no happiness here. Maybe now I have to be banged so many times to realize, yeah, there is no happiness here. Maybe I should wake up. ఇంకా దిగజారిపోయి ఇంకా కష్టమైన పరిస్థితి వస్తే అప్పుడు ఏమన్నా ఆలోచిస్తాం మేము, ఆనందం లేదు దీనిపైన, అప్పుడు ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాం. And then looking for some spiritual alternative. అప్పుడు ఏమైనా ఆధ్యాత్మికం అనేటువంటిది దాని వైపు మొగ్గు చూపించే అవకాశం ఉంది. So therefore there is no happiness. కాబట్టి ఆనందం లేదు ఇక్కడ. It's just misery. It's just suffering. దుఃఖం ఇక్కడ on the material plane. భౌతిక స్థాయిలో. And then, so this is, we are Ananda. And then we are Chit. So by nature it's Chit, full of knowledge. ఇంకొక లక్షణం ఏంటి? జీవుడి యొక్క లక్షణం పూర్తి జ్ఞానం. But everything in the material world, it's some type of relative truth or it's ignorance. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతిదీ కూడా సాపేక్ష సత్యమైన ఉంటుంది లేదా అజ్ఞానమైన. And therefore whatever we do based on relative truth or ignorance, it just brings us misery. We suffer. కాబట్టి సాపేక్ష అంటే పాక్షికమైనటువంటిది, సాపేక్ష జ్ఞానం లేదా అజ్ఞానంతో మనం చేసేటువంటి అన్ని దుఃఖాలు ఇస్తున్నాయి. And we are eternal by nature. మన సహజ స్వభావం శాశ్వతం. Does anyone want to die? ఎవరైనా కోరుకుంటారా మరణం? Nobody wants to die. I mean, the circumstance must have been some really, really unbearable. But otherwise, naturally, nobody wants to die. Even those people who commit suicide, actually, they don't want to die. But they have no, maybe, they think they have no other option. ఆత్మహత్య చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పొచ్చు. చివరి వాళ్ళు కూడా చెప్ప విధాల ప్రయత్నం చేస్తారు చావకుండా ఉండడానికి. వేరే మార్గం లేకపోయినప్పుడే ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు. Even sometimes you want to chase some cockroach or something, throw him out. He will run because he fears for its life. Every living creature fears for its life. Any bird, gilhari or something, whatever. చిన్న బొద్దింక ఉంది, దాన్ని తీసుకొని వీధిలో వెయ్యి పరిగెడుతున్నాడు. ఎందుకు? ప్రాణ సంకటం, మరణం వస్తుందనే భయం ప్రతి జీవికి ఉంది. So why we don't want to die? Why we are trying to protect ourselves from disease, from this, from that? It's just natural with it. We don't want to. ఎందుకు మనము రోగాల నుంచి మరణం నుంచి దూరం ఉండాలి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం? అది సహజం అది. And this is because the soul is eternal. ఎందుకంటే జీవుడు శాశ్వతుడు కాబట్టి. It's just unnatural for the soul to experience death. ఈ మరణం అనేది ఆత్మకు కృత్రిమమైనది. Because soul never dies. ఆత్మకు మరణమే లేదు. So that is completely unnatural phenomenon. కాబట్టి మరణం అనేది ఆత్మకు కృత్రిమమైనటువంటి. So therefore it's an incredible contradiction when we come to this material world. We are eternal, full of knowledge, full of bliss, and then we come to this material world which is temporary, full of ignorance and full of misery. కాబట్టి ఇక్కడ మనం భౌతిక ప్రపంచంలో వచ్చి పడ్డప్పుడు పూర్తి అసంబద్ధత ఏర్పడుతుంది. మన యొక్క సహజ స్థితి ఏంటి? పూర్తి ఆనందము, పూర్తి జ్ఞానము, శాశ్వతము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పూర్తి వ్యతిరేక పరిస్థితులు పడతాం. It's an absolute contradiction. పూర్తిగా అసంబద్ధమైంది. So therefore we have to understand that when Krishna is saying that this process of Krishna consciousness is full of happiness, sukham, that it is based on the spiritual platform. కాబట్టి కృష్ణుడు ఏదైతే సుసుఖం, చాలా ఆనందం ఉంది దీంట్లో అని చెప్తున్నాడు, అది ఏ స్థాయిలో? ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో. It's not based on the material platform. ఇది భౌతిక స్థాయిలో లేదు. Because this body is dead. శరీరం నిర్జీవం. This body, it's a material energy. It's a machine. Yantra Rudani Maya. ఈ శరీరము భౌతికం, ఇది ఒక యంత్రం. How can you make a machine happy? ఒక యంత్రాన్ని నువ్వు సంతోషపెట్టగలవా? Like this tempo traveler outside. Can you make tempo traveler happy? బయట వ్యాన్ నిలబడి ఉంది టెంపో ట్రావెలర్, దాన్ని సంతోషపెట్టగలవా? I mean, that's just one should be mad practically to even think like this. ఎవరైనా ఆలోచించారని నేను టెంపో ట్రావెలర్ సంతోషం కలిగిస్తాను. But we have become mad because we considered that tempo traveler is who we are, just because we are driving it. నేను బండి నడుపుతున్నాను కాబట్టి బండి నేనే అనుకున్నాను. ఇది పిచ్చాను. We are the driver in this body and we think if I make this
a body or a vehicle happy and comfortable that I will be them. మన పరిస్థితి అంటే ఈ శరీరంలో మనము వాహకులం, మనం అంటే చోదకులు అంటే డ్రైవర్. నేనేమనుకుంటున్నాము, ఈ శరీరానికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తే నేను ఆనందంగా ఉంటాను అని. So this is very unfortunate ignorance. ఇది దుర్భాగ్యం, అజ్ఞానం. So therefore we require knowledge. కాబట్టి మనకు జ్ఞానం కావాలి. And this is why in this verse which I quoted, Krishna is saying Raja Vidya. ఇప్పుడు నేను చెప్పుకున్న శ్లోకం అదే. Knowledge of Krishna consciousness is the king of education. కృష్ణ చైతన్యం సంబంధించిన విద్య ఉంది. విద్యలలో కల్లా అన్నింటిలో కల్లా రాజు ఇది. What is nowadays education? ఇప్పుడున్న విద్య ఏంటి? It is not education. It is something the most disastrous actually. ఇది విద్య కానే కాదు, సర్వనాశనం చేసేటువంటిది. It's just science of exploitation. ఇది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి విద్య కాదు, నీ స్వార్థం కొరకు ఎలా వినియోగించుకోవాలనేటువంటి నేర్పించేదే అది. I go sometimes to, well, that's actually my service. I preach in IITs and NITs, and some doctors are there. బాంబేలో ఐఐటి అంటే పెద్ద పెద్ద కళాశాలలు, తర్వాత వైద్య కళాశాలల గురించి ప్రచారం చేస్తాను సేవ. So what is all that science, so-called science that they're learning aimed at? వాళ్ళు అక్కడ నేర్చుకుంటున్నటువంటి విజ్ఞానం ఏంటి? Again, just how to exploit, how to cheat others practically. And nowadays business, what is it based upon? ఇతరులను ఎలా మేము స్వార్థం కొరకు ఉపయోగించుకోవాలనేది వాళ్ళు నేర్చుకునేది అక్కడ. There was one American economist, he made a statement. అమెరికాలో ఒక ఆర్థికవేత్త ఒక ప్రకటన చేశాడు. That the business is I'm just trying to paraphrase. It's very interesting. It's a profound. He used very, very refined words to basically point out that the business is profound art of cheating. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే వ్యాపారం అంటే మోసం చేసేటువంటి ఒక చక్కటి కళ అని చెప్పాడు. I practically stated it quite bluntly. చెప్పేశాడు. So this is what is going on, and I heard from so many boys who are studying medical science also that actually they directly teach them how to, make people come back again for some particular treatment so they can earn more money. విన్నాను ప్రత్యక్షంగా ఈ వైద్య విద్యార్థుల నుంచి వాళ్ళకు ఆ విద్యలోనే నేర్పిస్తారంట. నువ్వు ఏదైనా రోగ నివారణకు ఏదైనా చేసేటప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ ఆసుపత్రికి వచ్చే విధంగా నువ్వు చేయాలి. It's incredible. And it's a fact. It's incredible fact. విశ్వసించం అయితే వాస్తవం. I mean, this thing also, I won't comment too much, but we are also, as I said, in this horrible age of Kali, and you will see all these injections that are coming out. You're just becoming customers for life. చూడండి, ఇది కలియుగ ప్రభావం ఇదంతా కొత్త కొత్త సూదులు ఇంజక్షన్లు వస్తున్నాయి. వాటి బానిస అయిపోతున్నారు ఇంజక్షన్లు. You take it once, which will affect your immune system, and you'll have to take it over again every 6 months or another year. And you become, first they'll give you for free, and then you'll have to take it and pay for it every year over and over and over. మొదట మీకు ఉచితమని ఇస్తారు ఏదో ఒక వ్యాక్సిన్. ఇచ్చిన తర్వాత మీ సహజమైన వ్యాధి నిరోధక శక్తి దెబ్బతింటుంది. దెబ్బతిన్న తర్వాత ఇంకా ప్రతి 6 నెలలకు సంవత్సరానికి వేసుకుంటున్నారు. మొదట ఉచితంగా ఇస్తారు, తర్వాత నీ జీవితం అంతా డబ్బులు పడుతుంది. But it's Kali Yuga. We have to pay for our sinful activities. It's a way of మన పాప కార్యాలకు మూల్యం చెల్లించాలి. So what to do? ఏం చేయగలము? As I said, this is the age. It's the worst of all the ages. యుగాలన్నింటిలో కూడా చాలా దిగజారిపోయినటువంటిది ఇది. But we are looking for happiness. Just say we are looking for happiness. We are looking for nice, comfortable situation, but we are actually forced to suffer. ఇప్పుడు ఆనందం కోసం, సుఖం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము, కానీ దొరకట్లేదు. So therefore, the real knowledge is required. కాబట్టి నిజమైన జ్ఞానం కావాలి మనకి. How to be happy and satisfied on the spiritual platform. ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో సంతృప్తి ఎలా సాధించాలి? One thing also, it's not that Krishna is saying that, he created this world for us just to suffer. No. కృష్ణుడు ఈ సృష్టి చేశాడు కదా, మనం
దుఃఖాలు అనుభవించడం కోసం చేయలేదు అది. Krishna said, yes, even in this world, you can experience happiness. కృష్ణ చెప్తున్నాడు ఈ ప్రపంచంలో కూడా నువ్వు సుఖాన్ని అనుభవించవచ్చు. Of course, that is also to some extent temporary, but it will lead you towards the absolute. అంటే ఆ కృష్ణ చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే అది కూడా ఒక స్థాయి వరకే ఉంటుంది సుఖం. అయితే ఆ విధానాన్ని నువ్వు అనుసరిస్తే పరమ సుఖం వైపు నువ్వు నడుస్తావు. Just like Krishna is explaining in 18th chapter of Bhagavad Gita, he said that happiness in the mode of ignorance is poison in the beginning, poison at the end. 18వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క ఆనందం ఆరంభంలో చాలా అమృతంలాగా ఉంటుంది. Like somebody taking intoxication. It's poison in the beginning, suffering at the end. You always suffer. You don't get rid of problems and difficulties by drinking. By drinking, you destroy all your brain cells and everything. You just suffer. You waste your money and you suffer later on. Problems don't go away. It's poison beginning, poison at the end. అజ్ఞానంలో ఉన్న ఆనందం ఆరంభంలో విషయము చివరిలో దుఃఖము. నువ్వు అంతా ఆరంభం నుంచి చివరి వరకు కష్టాలే, ధనము వెచ్చించాలి, కష్టపడి సంపాదించాలి, చివరిలో ఫలితం వచ్చేసి కష్టం. And then happiness in the mode of passion, what is it? రజోగుణంలో ఉన్న ఆనందం ఏంటి? It's like unlimited desires. ఇక్కడ ఏంటి? అపరిమితమైన కోరికలు ఉంటాయి. Or certain type of relationships. కొన్ని రకాల సంబంధాలు కోరుకుంటాం. One is very excited initially, but then it ends in complete suffering. రజోగుణంలో ఎలా ఉంటుంది? ఆరంభంలో చాలా నెగటివ్, unlimited cravings and desires. చాలా ఉద్వేగాన్ని కలిగిస్తుంది, తర్వాత నీకు దుఃఖం వస్తుంది. Desire for prestige, recognition, labha, puja, pratishtha. ధన సంపాదన, పేరు, ప్రతిష్ట సమాజంలో. But it ends up in pain. చివరికి దుఃఖాన్ని ఇస్తుంది. And then the happiness in the mode of goodness, if nothing else, at least maybe that much we should strive for. కనీసం సత్వగుణంలో ఉన్న సంతోషం కొరకైనా ప్రయత్నం చేయాలి. So what is that? That is Krishna saying it's a little bit painful in the beginning. It's poison in the beginning. Yeah, we didn't say for passion. Passion, it's nectar in the beginning, but poison at the end. ఆ రజోగుణంలో ఉన్న ఆనందం ఎలా ఉంటుంది? మొదట అమృతం లాగా అనిపిస్తుంది, చివరికి చూస్తే విషయం అయిపోతుంది. And goodness, it's poison in the beginning, but it's nectar at the end. సత్వగుణంలో ఉన్న సంతోషం ఆరంభంలో విషయంలాగా అనిపిస్తుంది, చివరికి అమృతం అవుతుంది. Because one has to renounce sometimes some things like these addictive things. ఎందుకంటే కొన్ని వీటికైతే బానిస విన్నామో వాటి నుంచి కొంచెం దూరం కావాల్సిన కష్టం అనిపిస్తుంది ఆరంభంలో. And one has to follow some sadhana. It might not be so nectarious in the beginning. సాధన చేయాల్సి ఉంటుంది, అంత తీపి అనిపించదు మొదట్లో. But it's real nectar at the end. వాస్తవంగా అమృతం అది. So that's why Krishna is saying in the 3rd chapter that Sahayagya Praja Srishtva Puravacha Prajapati. That actually today I'm giving you the process that even in this material world you can somewhat be happy. I'm giving you the process. Krishna doesn't want us to be miserable and suffer and that he put us here. No. Even for, creates, he gives us the means, but we have to follow the process. 3వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు, నేను ఈ సృష్టిని మీకు ఇచ్చాను. కృష్ణుడు ఎప్పుడు కోరుకోడు మిమ్మల్ని అక్కడ పడేస్తాను, దుఃఖంలో ఉండండి. ఎప్పుడు లేదు, అక్కడ కూడా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ మీరు నేను చెప్పిన విధానాన్ని అనుసరించండి, సుఖం పొందుతారు. So if you really want to be happy, then why not taking instructions from someone who had created this world, who knows how to gain the happiness? నేను సంతోషంగా ఉండాలి అని ఉంటే ఈ సృష్టి చేసిన వ్యక్తి నుంచి సూచనలు ఎందుకు తీసుకోకూడదు? Why to listen from someone who is destroying this world and making everyone suffering? Why not listening for Krishna who knows how to be happy? ఈ సృష్టి చేసిన అతనికి తెలుసు ఏం చేస్తే సుఖం ఉంటామని. ఆయనను పక్కన పెట్టి సృష్టిని నాశనం చేసే వాళ్ళ నుంచి సూచనలు తీసుకుంటున్నాను. It's just like if I go on the road and I take a bike and I just want to enjoy and I will drive this way and like this and like I don't know whatever and I don't follow any rules and regulations, will I be happy? బండి కొన్నాను కొత్తగా, ఇష్టం వచ్చినట్టు వేగంగా వెళ్ళడము, ఇష్టం వచ్చినట్టు మలుపులు తిప్పడం వల్ల ఆనందం ఉంటాను నేను. Well, I had some friends. I had one friend in I was in 8th grade, 7th grade. And he was driving motorbike and there was a curve and he smashed himself in the pillar. 7వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు మా స్నేహితుడు అతను బండి తీసుకొని చాలా వేగంగా దూసుకుపోతున్నాడు, దిగుని ఒకసారి చనిపోయాడు. Finished. So
So if I drive just any way I like, then it won't make me happy. But if I drive nicely and I don't endanger anybody else, neither I endanger myself, I follow some principles, yes, then I can enjoy some driving. బండి నడపాలి, బండి నడపడం ద్వారా ఆనందం కావాలంటే ఉంది, ఎప్పుడు కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే, లేదంటే నువ్వు దెబ్బతింటావు, ఇతరులను దెబ్బతీస్తావు. So Krishna is telling us how to be happy in this world. It's not some politician or actor or sports star or someone telling us how to be happy in this world. No, Krishna is telling us. Krishna has made this world and he knows how to be happy. కృష్ణుడు ఈ ప్రపంచం సృష్టిని చేశాడు కాబట్టి ఆయనకు తెలుసు ఎలా ఉంటే నువ్వు ఆనందంగా ఉంటావని. అంతేగాని ఒక రాజకీయ నాయకుడు, సినిమావేత్త, స్పోర్ట్స్ వీళ్ళుగా అది చెప్పేది ఆనందానికి మార్గం. So we have a choice whom to follow. ఎవరిని అనుసరించాలనేది మన చేతిలో ఉంది. So if we follow Krishna, we will see how we will experience that spiritual, everlasting happiness. కృష్ణుని అనుసరిస్తే ఆధ్యాత్మికమైన ఆనందం, శాశ్వతమైన ఆనందం లభిస్తుంది. And if we follow anybody else, we'll see we'll always be disappointed. కృష్ణుని తప్ప ఇతరులను అనుసరిస్తే ఎప్పుడు దుఃఖంలో ఉంటుంది. So therefore, this knowledge is also very confidential. Raja Vidya, Raja Guhyam. కాబట్టి ఈ జ్ఞానం చాలా గుప్తమైంది. It's confidential because not everyone is given this kind of highest knowledge. గుప్తమని ఎందుకు చెప్పారు? గుహ్యమని, ఇంత ఉన్నతమైన జ్ఞానం ఎవరు ఇవ్వలేదు. About the relationship with the Absolute. ఏంటి? పరమసత్యంతో మనకున్న సంబంధం గురించి ఉన్న జ్ఞానం. One has to qualify. One has to show some deeper interest. అయితే ఇది పొందాలంటే ఆసక్తి చూపించాలి. Otherwise, like we don't disclose our intimate things, right, in front of someone who is our enemy in particular. Not to speak of anybody else. మన శత్రువు ముందర మన యొక్క అంతరంగ విషయాలు మనం ప్రకటించం కదా. Yeah, we won't reveal something that it's very confidential, very intimate. We won't reveal these things. మన సంగీతం acting very officially. అంతరంగమైన విషయాలు మనము కొత్త వాళ్ళ ముందర శత్రువుల ముందర ప్రకటించం. But if we gain Krishna's confidence and we really try to develop relationship with him, he will give us practically everything. మన కృష్ణుడి అందు విశ్వాసం చూపి Krishna will give himself also. ఊహించుకో, కృష్ణుడు తననే నీకు ఇచ్చుకుంటాడు. This is something we can't even imagine what it means when God becomes subservient to us. ఊహించుకోండి ఒకసారి, భగవంతుడే నీ వాడైపోయాడంటే ఇంకేంటి స్థితి. Just like Krishna becomes sometimes fearful when Mother Yashoda is chastising. కృష్ణుడు కొన్నిసార్లు భయంగా ఉన్నప్పుడు, ఎప్పుడు యశోదమ్మ మందలించినప్పుడు భయపడుతుంటాడు. And he serves his father carrying his padukas on his head. కృష్ణుడు తండ్రికి సేవ చేయాలని పాదుకలు తల మీద పెట్టుకొని వస్తాడు. And he is grasping Radharani's feet. రాధారాణి పాదాలు గట్టిగా పట్టుకుంటాడు. And Krishna is doing so many things to please devotees. భక్తుల్ని సంతృప్తి పరచడానికి ఎన్నో చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు. One has to become a devotee. అంటే భక్తుడు కావాలి నువ్వు. Because there is a competition in spiritual world. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో పోటీ ఉంది. Devotees want to serve Krishna so much. అక్కడ పోటీ ఏంటంటే భక్తుల మధ్య కృష్ణుడికి సేవ చేయాలని పోటీ. And Krishna also tries to serve devotees much more than that. కృష్ణుడు కూడా పోటీ పడుతుంటారు. వాళ్ళు పడే పోటీ కంటే ఈయన ఎక్కువ పోటీ, నేను సేవ చేస్తాను. So who is going to serve whom more? ఎవరికి ఎక్కువ సేవ చేస్తారు, ఈ పోటీ ఉంటుంది. So this kind of relationship is the most blissful type of relationship. There's nothing greater than it. ఇటువంటి సంబంధం పరమానందంతో కూడినటువంటి, దీన్ని మించిన సంబంధమే లేదు. But to enter into that mystery, one has to qualify. It is very confidential. అయితే ఈ గుహ్యమైనటువంటి ఈ సంబంధంలో ప్రవేశించాలంటే నీకు అర్హత కావాలి. And therefore Krishna continues, he said, Pavitram idam uttamam. So this process of Krishna consciousness, the most purest process. ఈ విధానం పరమ పవిత్రమైనదని చెప్తున్నారు. Because it's spiritual. ఎందుకు? ఆధ్యాత్మికం కాబట్టి. There are no tinges. It's really bhakti has no tinges of karma or jnana or any material, anything. All the kaitava dharma, it's kicked out. భక్తిలో కర్మ, ధ్యాన లాంటివి అన్ని మోసపూరిత ధర్మాలు లేవు. It's just the pure nectar. పవిత్రమైనటువంటి అమృతం ఇది. Just imagine somebody gives you, I tasted these mangoes this morning, which you have here, local mangoes. They're quite good. ఈరోజు ఏదో మామిడి పళ్ళు ఇచ్చారు, ఈ ప్రాంతంలో పెరిగాము, చాలా బాగున్నాయి అవి. So when you get the pure amras, ఆ విధంగా it's very tasty.
అపవిత్రం అదే ఎటువంటి కలుషితం లేనటువంటి కొండ ఉంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది. In Mumbai they call it amras, but they put papita, papaya, and they mixed also, what else? There's some vegetable, idea, pumpkin, they mix that, and then, whatever, put some chemical, and they say this is amras. మామిడి రసం జ్యూస్ దొరుకుతుంది కదా, అది వాస్తవంగా బాంబేలో దొరికేది ఏది వేరే కూరగాయలు అవి గుమ్మడికాయ అది అనేది దానికి ఏదో రసాయనం కలిపి ఇది మామిడి రసము అది ఫ్రూటీ జ్యూస్ అది అని ఇస్తారు. Something like that also. So it's so now spiritual process, it's just pure. There's no tinges of anything else. It's just pure nectar. ఆధ్యాత్మికం పూర్తి అమృతమయం, ఇందులో ఎటువంటి కలుషితము లేదు. So pavitram idam uttamam, it's the topmost process. There's no process that can compare to this process. ఇది అత్యుత్తమమైనటువంటి విధానము, దీనికి సరిపోల్చబడ్డది ఏది లేదు. We see, there's so many stories. Just see Valmiki Muni, for example. He wrote Ramayana. Who was he before he became such a great saint? వాల్మీకి రామాయణం చూడండి, వాల్మీకి ఆయన రామాయణమే రచించక ముందు ఆయన జీవితం ఏంటి? Narada Muni had such a power and presenting, of course, Narada Muni himself, it's a bhakti Shakti. He, and Valmiki was dacoit, gunda, whatever, and he was doing so many bad things, but he became the most amazing saint. అర్థమని విషయం చూడండి, అయితే భక్తి శక్తి అవతారమైన అయితే వాల్మీకి మన విషయం చూస్తే ఆయన ముందు సాధువు కాకముందు ఆయన జీవితం చాలా బందిపోటు అటువంటి జీవితం, అయితే ఎంత గొప్ప సాధువు అయ్యాడు చూడండి. In the beginning, Narada Muni asked him, first of all, you're doing so many simple activities. You're killing, you're robbing. You know how much karma you're going to get for this? How you have to suffer for all these activities? Narada Muni వాల్మీకిని కలిసినప్పుడు మొట్టమొదట చెప్పారు, నువ్వు జీవితం చంపడము, దారిలో దోపిడీలు చేయడం ఇవన్నీ చేస్తున్నావు కదా, ఎంత కర్మ అనుభవించాల్సి ఉంటుంది తెలుసా నీకు అని. He said, I never knew about this. He said, I'm doing this to maintain my family. ఏం చెప్పారు, కర్మ తెలియదు ఏమీ తెలియదు, కుటుంబ పోషణకి చేస్తున్నాను. So Narada Muni told him, okay, go and ask your family, will they take share of that karma? మీ కుటుంబ సభ్యులను అడుగు వెళ్ళి ఈ కర్మలో ఏమైనా భాగం పంచుకుంటారా వాళ్ళు అని పంపించారు. Narada Muni said, I'm waiting here, don't worry, I won't go. You go ask them, you come back. నేను ఇక్కడ వేచి ఉంటాను, నువ్వు వెళ్ళి మీ కుటుంబ సభ్యులను అడిగి రాపు, కర్మ తీసుకుంటారని. So Valmiki, he was not known as Valmiki, he was known as Dasa, what was his name? Something else that time, it doesn't matter. So he went home and then he asked his parents, he asked his wife, you see, I'm doing all this, Narada Muni said, sinful activities. I'm killing and robbing and doing so many things. Will you take a part of this karma? Will you take a share of that? సో ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పారు, ఈ విధంగా నారద ముని వచ్చారు, ఇది నేను చేస్తున్నానంటే పాపం అని చెప్పారు, మీ కుటుంబ పోషణకి దీంట్లో భాగం అని అడిగారు. And they all refused. వాళ్ళందరూ తిరస్కరించారు. They said, it's your duty to maintain us. How are you going to do it? That's not our business. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, పోషించడం మీ బాధ్యత, ఎలా పోషించో పోషించు. And then Valmiki Muni had instant enlightenment. క్షణంలో ఆయనకు సాక్షాత్కారం అయిపోయింది. And this is how Narada Muni was able to instruct him in the process of bhakti. ఆ విధంగా నారద ముని ఆయనకి భక్తి మార్గాన్ని ఇచ్చారు. So instantly, practically, we see how this bhakti process is so powerful. సో భక్తి విధానం ఎంత గొప్పదో చూడండి, ఎంత శక్తివంతమైనదో చూడండి. From the most lowest type of person to the greatest saint. చాలా దిగజారిపోయిన వ్యక్తి కూడా అత్యంత ఉత్తమమైన. So many examples in the scriptures. శాస్త్రాల్లో చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. I can speak from personal example. What is my background? What things I have been exposed and doing in the Western world? Of course, nowadays in India, all these things are there, unfortunately. నా జీవితంలో నేను చూడొచ్చు, నేను ఈ భక్తికి రాకముందు ఎటువంటి కార్యకలాపాలు చేశాను. ఇప్పుడు విదేశాల్లోనే కాదు, భారతదేశంలో కూడా జరుగుతున్నాయి అవి. Everything against spiritual life. ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి పూర్తి వ్యతిరేకమైనవన్నీ చేశాము. But just by this knowledge, by this chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, one can have complete transformation of heart. కేవలం ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం కీర్తన ద్వారా పూర్తి మార్పు అవుతుంది. It's not like it's anyway. Some other thoughts come to my mind now, but anyway. It's amazing how one becomes free from lust, one becomes free from anger and greed and envy and illusion.
It's an incredibly powerful process. ఈ హరే అనంతరం జపకీర్తన అనేది దీని యొక్క గొప్పతనం, ఈ విధానాన్ని మనం ఎంత శక్తి ఉంది అనేది మనం వర్ణించలేము. కామ, క్రోధ, మోహ అన్నిటిని తొలగించేస్తుంది. I'm not saying I'm completely purified from all of those. మనం చేస్తున్నాము, దీన్ని పూర్తిగా సిద్ధమయ్యాము అని చెప్పలేకపోయినప్పటికీ మనము, but in last 25 years or something that I'm practicing this process, it has been incredible change. గత 25 సంవత్సరాలుగా నేను ఇది చేస్తున్నాను కదా, ఎంత అసలు వర్ణించలేనంత మార్పు వచ్చింది చేయడం వల్ల. And this is what Krishna again states in this verse again, pratyaksha vagamam dharmyam. It can be directly perceived. This can be directly perceived. చేస్తున్న శ్లోకం ప్రత్యక్ష అవగాహన అంటే ఇది మనకి అర్థమవుతుంది ఎంత మార్పు వచ్చిందా అనేది. అది కృష్ణుడు చెప్తున్నది. One can directly perceive what is the character of the person who is practicing this bhakti. ఎవరైతే భక్తి సాధన చేస్తున్నారో, ఆచరిస్తున్నారో అతని యొక్క గుణాలు పరిశీలించి చూడొచ్చు. Because one cannot put a mask, I mean not this mask that we have, but one cannot have like some kind of put some appearance and facade, bluffing anybody appearing as something that one is not. భక్తి సాధన చేస్తుంటే అసలైనటువంటి మంచి గుణాలు బయటపడతాయి, అంతేగాని బయటికి ఒక రూపం లోపలికి ఒక రూపం అనేది సాధ్యం కాదు భక్తి చేసే వాళ్ళకి. It is very obvious what one's character is. భక్తి చేస్తున్న వాళ్ళ గుణాలు చాలా సుస్పష్టంగా కనిపిస్తుంటాయి. So it has been incredible transformation of the heart. హృదయంలో మన పరివర్తన వస్తుంది. This is the process that it's changing our heart, changing it from the cold. Just imagine, if you want to wash the coal, is it possible to wash the coal? బొగ్గుని నువ్వు తెల్లగా చేయాలంటే సాధ్యం అవుతుందా? Impossible. సాధ్యం కాదు. But then if you compress the coal, what happens? High pressure for time. What happens? What do you get when the coal is compressed? హై ప్రెషర్ లోకి తీసుకొచ్చి దాన్ని నొక్కి పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది బొగ్గుకి? Diamond, yes. వజ్రంగా తయారవుతుంది అదే. So we are like a coals here in this material world, but when we take to this wonderful process of bhakti, can all become very wonderful shining diamonds surrounding Krishna's lotus feet. మనం ప్రస్తుతం బొగ్గులాగా నల్లగా ఉంది మన పరిస్థితి. ఆ విధంగా ఈ కృష్ణ భక్తి అనేటువంటి దాంట్లో ఆ ఒత్తిడిని మనం తీసుకుంటే కృష్ణుడు పాదపద్మాల దగ్గర ఉన్న వజ్రాలాగా తయారవుతాం, వెలిగిపోయేటువంటి వజ్రాలాగా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Time is over. Any comments or questions? ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఏదైనా చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పచ్చు, అడగండి. ఎవరికైనా ఉన్నాయా? మొహమాట పడిన అవసరం లేదు, అడగండి, తెలుసుకోండి గొప్ప భక్తులు వచ్చినప్పుడు. ఎవరికైనా ఉంటే చేయకుండా దగ్గరికి వస్తుంది. మైక్ ఉంటే ఆ మైక్ ఉంది కదా లేదా? ఇప్పుడు చెప్పు, అది ఆన్ చేసి. When you are in the midst of devotees,
easy to practice devotional service and easy to experience renunciation also. But somehow or other, if you are away from devotees association and if you are in the midst of materialistic people, sometimes you feel, oh, I lost this life. While doing devotional service, I lost this one. This is what I wanted. Sometimes we feel like, why? What is the reason? That's a very wonderful realization. Many times people are not even conscious of that, or devotees are not conscious of that. సో ఇది మంచి సాక్షాత్కారం, నేను అది కోల్పోయానే అనేటువంటి. ఈ ప్రశ్న ఏంటి, భౌతికమైన జీవితంలోకి వచ్చి దీన్ని ఎన్ని రోజులు when you are with materialistic people, sometimes you feel, okay, actually I wanted this materialistic life. While doing devotional service, I lost this one. This is what I want, this materialistic life. That's that type of feeling. What is the reason? So this is why I said that, like that example of radiation, that will start developing different material desires if you are exposed to material association. ఇదొక రేడియేషన్ ఉదాహరణ చెప్పాము. అణు విస్ఫోటనం తర్వాత భౌతికమైన సంగతంలో ఉన్నప్పుడు ఆ తరంగాల ప్రభావం పడుతుంది. So that's why association is so crucial and spiritual. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి సాంగత్యం కీలకమైనది. And we become blinded because what is materialism? What are material people? What kind of life they live? భౌతికమైన వాళ్ళ జీవితం ఏంటి? మనం పూర్తి కళ్ళు మూసుకుపోతాయి మనకి. Always hankering and always lamenting. ఎప్పుడు ప్రాకులాట, బాధ. But they will not show that lamentation in front of us. That is the problem, because when there's no materialist who will present himself as unsuccessful in his pursuit of happiness. భౌతికమైన వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడు, ఎప్పుడు చింత ఉంటుంది, కానీ ఆ చింత ఎవరి ముందు వ్యక్తం చేయడు. అయితే ఎవరైతే ఏదైనా సాధించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఎవరు కూడా నాకు చింత ఉందని మాత్రం బయట వ్యక్తం చేయరు. Will anyone admit that they are feeling unhappy and they are not accomplished, successful in life? ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా నాకు సంతోషం లేదు, నేను అనుకుని సాధించలేకపోయాను ఒక్కడన్నా ఒప్పుకుంటాడా? There are very few people who are genuinely sincere. చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు ఆ విధంగా ఒప్పుకునే వాళ్ళు. But everyone will say, yes, I'm doing great and I'm wonderful and everything is fine and this, but actually underneath everything is collapsed. ఎక్కువ శాతం ఏం చెప్తారంటే, నేను చేస్తున్నాను, చాలా అద్భుతమైన సాధించాను, కొనసాగుతుంది, కానీ వాస్తవంగా లోపల ఏమీ ఉండదు. When you have certain difficulties and facing so many problems, will you tell this to someone whom you're trying to impress? మనకు ఏదైనా కష్టాలు ఉన్నప్పుడు, కష్టాలు అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఈ కష్టాలను ఎవరికైనా చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర మంచి పేరు పొందాలని చూస్తామా? It will never happen, because you want people to respect you, you want people to appreciate you. ఎందుకు చెప్పే వాళ్ళకి చెప్తే ఏమవుతుంది, వాళ్ళు నిన్ను గౌరవించడం, ప్రశంసించడం తగ్గుతుంది. So you will never say how many problems and how many difficulties you're facing and so many different things. Practically, that's why everybody is bluffing each other. కాబట్టి తనకు ఉన్నటువంటి కష్టాలు ఇతర ముందు చెప్పుకోడు, గౌరవం కోల్పోతానని చెప్పి అందువల్ల ఒకరినొకరు మోసపుచ్చుకుంటుంటారు. How are you? I'm fine. And how are you? Yes, I'm also fine. And ఇలా ఉన్నట్టు బాగున్నాను, నేను కూడా బాగున్నాను. So this is material life. It's cheaters and the cheated. మోసం చేసే వాళ్ళు, మోసపోయే వాళ్ళు. One will never disclose reality. వాస్తవాన్ని బయట పెట్టరు ఎప్పుడు. And when we also become illusioned like this, then we think, yes, that material life, it's wonderful, then we also should live like this. But it's absolutely shallow. It's hollow. ఆ విధంగా మనం కూడా ఈ విధంగా మోహానికి లోనే అయినప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది భౌతిక జీవితం వాస్తవమైనది. It's unsubstantial, it's illusion. దాంట్లో సారం లేదు, అంతా మోహమే. If you, like, for example, material, what do we want? You want to be a movie star? I can speak, we get so many Bollywood fellows coming to our restaurant, I mean, before lockdown or whatever, and so many coming for Shok Sabha or this and that, whatever. You want to be that's some kind of epitome of material success.
ఇప్పుడు నీకు సినీ నటుడు కావాలని ఉందా? ఇప్పుడు బాంబేలో లాక్డౌన్ కు ముందు గోవింద రెస్టారెంట్ చాలా మంది వచ్చేవాళ్ళు అక్కడికి. But how much difficulties and troubles and so many horrible things that they're undergoing. We never think about this. We never know about it sometimes. సినిమాలో నటించడానికి వచ్చిన వాళ్ళ జీవితం, గత జీవితం చూస్తే ఎన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తుంటారో మన ఊహలో అందం. What was that fellow's name who recently committed suicide? Ranjit Singh or something? ఇటీవల ఒక సినీ నటుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అతని పేరేమి? You know, some famous IIT and became a movie star, and some committed suicide because he said, I had everything in life, whatever I desired. I got a car and house and this and that, and then still he was so miserable. ఏదో ఐఐటిలో చదివి పెద్ద సినీ నటుడు అయ్యాడు. ఆయన చెప్పాడు, నాకు అన్ని సాధించిన జీవితంలో ఏమేమి కావాలి అన్ని ఉన్నాయి, కానీ నాకు సంతృప్తి కలగలేదు. How many court cases and divorces and so many different issues they have to undergo. వాళ్ళకి ఎన్ని కోర్టులో కేసులు, విడాకులు, సమస్యలు, ఎన్ని బాధలు. We are so foolish. We only see what is presented to us. మనకి ఏం చేస్తాము, మన కళ్ళెదురు కనిపించేది చూస్తాం, కానీ వెనక ఏం జరిగేది మనం పట్టించుకోము. So then where is the question of so-called material happiness? భౌతిక జీవితంలో సంతోషమైన ప్రశ్న ఎక్కడుంది? That's why we have to come to the mode of goodness, where one perceives reality as it is, not as one hopes it to be. కాబట్టి వాస్తవమైనటువంటి సత్వగుణంకి వస్తే వాస్తవం ఏంటనే అర్థమవుతుంది. You know, isn't any successful or prominent personality in this world, aren't they afflicted by old age? Aren't they afflicted by disease? Aren't they afflicted? Ultimately, they'll have to die and leave everything. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతికంగా విజయం సాధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా, రోగం లేదు, మరణం లేదు, వ్యాధి ఇటువంటి లేవు అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? Aren't they experiencing heat and cold and any kind of weather conditions? వాళ్ళకి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో చలి, వేడి వాళ్ళ మీద ప్రభావం చూపించట్లేదా? So how can one say that they're happy? మరి ఎలా చెప్పగలుగుతారు అక్కడ ఆనందం ఉందని? Just because they're maybe little more known than anybody else, is that all? Is that something that we should also just strive for? That we think that this will make us happy? ఇతరుల కంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువ పేరు ఉంటుంది, అదేనా ఆనందం అంటే? దానికోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి. George Harrison, he was a very famous musician. And he was known all over the world. Nowadays, little less because the generations are gone now. But he said, జార్జ్ హారిసన్ అని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గాయకుడు ఉండేవాడు ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు వేరే తరం వచ్చింది కాబట్టి ఆయన పేరు అంత వినిపించట్లేదు. He said, I climbed the ladder of success and I climbed that wall, the topmost point. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ఈ సంగీత రాజ్యంలో నేను ఉన్నత అత్యున్నతమైన స్థానాన్ని పొందాను. Having so much name, fame and glory, everything. పేరు, ప్రతిష్ట, గౌరవ, మర్యాద అన్ని పొందాను నేను. And he said, when I climbed that wall, when I looked behind, there was nothing. అంత ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి వెనుతిరిగి చూస్తే అంత శూన్యంగా కనిపించింది నాకు. So is that what we want? అదే మనం కోరుకునేది. Maybe that climbing might be exciting, just to find out that there is nothing beyond and we waste our life. అంత ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని చేసే ప్రయత్నం ఆనందం అనిపించదు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత శూన్యం అని తెలుసుకుంటే ఏముంది చెప్పు, అంత ఎక్కిన తర్వాత. So that's why we should have a right knowledge to understand what should we pursue and how to utilize this valuable and rare human form. కాబట్టి మనం చాలా సావధానంగా అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ చాలా అరుదైన మానవ జీవితాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి. And not wasting such a valuable time that we've got. And how much time do we have? We don't even know. మనకి ఎంత సమయం ఉంది చెప్పలేము, ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతాము. So why wasting in pursuing something that never made anyone happy before, neither now, neither in the future? ఎవరిని ఎప్పుడు ఆనందపరిచినటువంటిది ఒకటి సాధించడం కోసం, అది భూత భవిష్యత్తు వర్తమానంలో ఎప్పుడు సాధ్యం కాదు. అటువంటి దానికోసం ఎందుకు ప్రాకులాడాలి ఈ మానవ జీవితం? So we shouldn't be misled by thinking that yes, materially happiness is possible. It's impossible. That's why I said again, Krishna said, in this world, this whole world, as Krishna said, it's a jail. How can you be happy in the jail? కాబట్టి మనం తప్పుదో పట్టకూడదు. ఏది భౌతికమైన దాంట్లో ఆనందం just because you should జైలు కారాగారంతో పోల్చారు. కారాగారంలో సుఖం ఉంటుందా? This whole material universe is a jail. Even if you go to Svargaloka, still you're in the jail.
భౌతిక విశ్వమే కారాగారము, స్వర్గలోకం వెళ్ళినా కూడా అది కూడా కారాగారమే. No, if I think I'm in dungeon eating I don't have even light, daylight. I just eat water and maybe some old rotten bread. And if I think I get my own cell or house imprisonment, oh, this is success of life. ఎవడైనా గృహబందీ అయిపోయావు అనుకో, అన్ని ఉన్నాయి ఇంట్లోనే, అన్ని సెల్ ఫోన్ అన్ని ఉన్నాయి, నేను సంతోషం ఉంటావా? No, success of life is get out of the jail. కారాగారం నుంచి బయటపడడం విజయం. Then you can lead normal human existence. అప్పుడు నిజంగా సాధారణ మానవ జీవనం వస్తుంది. So we shouldn't be misled. That's why we should avoid materialistic association. Just this morning, I think this morning, I said material association is just like association with a venomous snake. కాబట్టి భౌతికమైన సాంగత్యం చేయకుండా ఉండాలి. ఈ భౌతికమైన సాంగత్యం విషపూరితమైన పాముతో సహవాసం. It'll just poison our consciousness and lead us to death. మన చైతన్యం విషపూరితం అయిపోతుంది, సురదప్పి పడిపోతాం. So we should shun that materialistic association. కాబట్టి భౌతిక సాంగత్యాన్ని త్యజించాలి. And that's why Srila Prabhupada created this society so that we can come and congregate and associate together. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాద ఈ అంతర్జాతీయ సంఘం సాంగత్యం పొందేదానికి, సంఘంగా చేసేదానికి అవకాశం. So please take this advantage, and whenever you have programs here, try to associate. You will see, then you will understand what the difference is. కాబట్టి ఎప్పుడెప్పుడు కార్యక్రమాలు ఉంటాయో ఈ సంగత్యం పొందేదానికి my first realization of the devotees was, you see, when I met the devotees, I just immediately perceived the difference. First of all, they were so much purer. They were very straightforward. They didn't pretend to be what they were not. They were just the greed, the lust, that so many things were absent. And I completely felt so wonderful in such kind of association. Rather to compare, I remember my old friends, everybody, was just bluffing each other and exploiting each other and cheating each other and being unreliable and untrustworthy and so many different things. You immediately feel the difference in association. So which association we want, that's our choice. నేను మొట్టమొదట భక్తుల్ని కలిసినప్పుడు వెంటనే నాకు అర్థమైపోయింది, వీళ్ళు ఎంత పవిత్రము, వీళ్ళలో కామము కానీ, తర్వాత కపటత్వం ఏది వాళ్ళలో లేనిది ఉన్నది లేనట్లు చూపెట్టుకోవడం ఇటువంటిది లేదు. నాకు వెంటనే నా భౌతికమైన స్నేహితులతో వాళ్ళని పోల్చి చూశాను. నా భౌతికమైన స్నేహితుల్లో ఉన్నది ఒకటి, లేనిది ఒకటి, కపటత్వము, ఒకరినొకరు మోసం చేసుకోవడము, స్వార్థంగా ఉపయోగించుకోవడం ఇవి ఉన్నాయి. కానీ వీళ్ళలో లేదు. అది వెంటనే నేను పసిగట్టగలిగాను. You want association where everybody is so selfish, looking for their own interests, or you want association where people are selfless, trying to serve each other? ఎవరైతే నిస్వార్థంగా ఒకరికొకరు సేవ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, అటువంటి వాళ్ళ సాంగత్యం కోరుకుంటావా? స్వార్థం కొరకే ఉన్న వాళ్ళని కోరుకుంటావా సాంగత్యం? So we have to be very careful. ఇక్కడ అత్యంత సావధానంగా సాంగత్యం కోరుకోవాలి. Otherwise, again, it's known. Birds of feather get drunk together. I mean, they say this for Christmas season, but birds of feather flock together. ఏ గోటి పక్షులు ఆ గోటికి చేరుతాయనే సామెత వస్తుంది లేదా? So the person you associate with, that's what kind of qualities you will develop. నువ్వు ఎవరి సాంగత్యం చేస్తున్నావో అటువంటి లక్షణాలు వస్తాయి నీకు. So if you want to be developing qualities, devotional qualities, then we better associate with devotees. నీకు భక్తి లక్షణాలు కావాలంటే భక్తులతో సాంగత్యం చేయాలి. Somehow or other, making some kind of arrangement that becomes possible. కాబట్టి భక్తుల సాంగత్యం పొందడానికి ఏదో ఒక విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. Is that okay? Some suggestions and lessons from you how to distribute more and more scholarship for what most. Because last year I decided to distribute Bhagavad and in my life, I want to distribute them for Hari Bol.
the Bhagavad says, and the those, but there are still so many villages waiting around. Must be. I'll pray. Well, one of the basic tips that every book distributor, Sankirtan devotee, it's taking to, it's somehow very good morning sadhana and chanting of Krishna consciousness. So when this becomes very powerful, then also that transparency becomes more obvious and we can become instruments in the hands of Krishna. So just somehow rather improving morning sadhana, improving the quality of chanting, and then Krishna will act through us. That's what makes book distribution, successful book distribution. And of course, very strong desire if you're, which you're already having. So that all combined, that will enable us to achieve such goals. So just focusing on more, better chanting, better sadhana, and being regular in book distribution. Sometimes if you do it irregularly, then it becomes more difficult to again sometimes, go out and face the world, which is absolutely disinterested in this Krishna conscious science. So being regular, just being regular, steadiness is a sign of success. So try to do that. Fix your morning sadhana every morning, having a nice program, good chanting, and Krishna will empower. Krishna will send someone who needs, of course, everybody needs. So Krishna will inspire them from within the hearts to take the books. ఇంకెవరైనా అడుగుతారా? మాతాజీలు ఎవరైనా? I think so. Zoom. Yeah, not here, but there. Sure. So in Ahobilam there is animal sacrifice, and in China also this Buddha sannyasis they eat meat. China, Buddha people, followers of Buddha, they are eating. In Ahobilam they are killing animals. Then why you people say this sinful? We are not saying, Krishna is saying. That's because somebody is misinterpreting and misusing the scriptures. That doesn't make it right. Manu Samhita is very clear. 6 people involved in any kind of killing, even though you may sacrifice, so to say sacrifice, but still you will get a reaction. You might not, let's say, if even sacrifice is performed 100%, let's understand, 100% perfectly according to the injunctions of the scriptures, you will still get a reaction for it. ఇక్కడ జంతువుని చంపడంలో 6 ఖచ్చితంగా పాపం పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ నువ్వు శాస్త్రంలో ఉన్న విధంగా తూచా తప్పకుండా 100% పాటించినప్పటికీ కూడా కర్మ ఉంటుంది. One thing has to be very clear, Nrsimhadev and Vishnu Tattva, it's never to be offered something that is untouchable. It's a very simple thing. నృసింహస్వామికి ఏదైతే ఇది అంటరా అనేది ఉందో మాంసం ఇలాంటివి నివేదన చేయడం పెద్ద పాపం. And for sake of satisfying your taste buds, if you really want to taste the flesh, then there is a sanction given in the Shastras to offer it to Durga.
or kali. నీ నాలుకకు ఉన్న రుచి మాంసం తిని సంతృప్తి చెందాలనే రుచిని నువ్వు సంతృప్తి పరచుకోవాలనుకుంటే నరసింహస్వామికి కాకుండా దుర్గాదేవికి చేసే But అవకాశం then you have to follow, you have to find the particular animal with particular lakshana. At the Amavasya, you have to cut it yourself and you have to distribute the most of it, not the mass slaughter. ఆ విధంగా తినాలనంటే కూడా దుర్గాదేవికి చేయాలంటే ఆ జంతు లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి, అమావాస్య అర్ధరాత్రి రోజు నువ్వే స్వయంగా నీ చేత్తో దాన్ని కొయ్యాలి, కోసిన తర్వాత ఎక్కువ భాగాన్ని ఇతరులకు ఉచితంగా ఇవ్వాలి. And only then, if you follow all these rules, only then, and even then actually you will get the reaction as well, because when you cut the throat of, you have to do it personally, you have to look at the eyes and say Masa. What is that? There's a mantra which says, I'm killing you in this lifetime, but you have all the right to kill me next. So that means you reverse the position. కాబట్టి ఈ విధంగా తూచ తప్పకుండా అన్ని పాటించి దుర్గాదేవికి చేసినప్పటికీ కూడా నీ కర్మ ఉంటుంది, చంపేటప్పుడు నువ్వు మంత్రం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. So if you do it exactly in this particular way, so then you won't go to hell, but you will get a reaction of your activity. ఈ విధంగా దుర్గాదేవికి బలి ఇచ్చేటప్పుడు నువ్వు జంతువుని చంపుతున్నావు, దాని కళ్ళలో చూసి చెప్తూ చంపాలి, నేను ఈ జన్మలో చంపుతున్నాను, తర్వాత నువ్వు నన్ను చంపి తినొచ్చు అని. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల నువ్వు నరకానికి వెళ్ళకపోవచ్చు, ఇది శాస్త్రంలో చేస్తున్నావు కాబట్టి. అయితే దోషం అయితే ఉంటుంది, తర్వాత జన్మలో అనుభవించాలి. And by eating tamasic food, one can never develop higher and spiritual consciousness. తమోగుణ ఆహారం ఎవరైతే భుజిస్తుంటారో ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని చేరుతారు. One will always be forced to remain with this horrible, as we were talking in this class, material existence. ఎవరైతే తమోగుణ ఆహారం స్వీకరిస్తుంటారో ఇప్పుడు ఇంతవరకు చర్చించుకున్న ఈ భౌతిక జీవనంలోనే ఉండిపోతారు వాళ్ళు. As I said, even if you do it according to all the rules and principles, but that's also practically impossible. నువ్వు అన్ని నియమాలు, ఏది జంతు బలికి ఉన్నటువంటి అన్ని నియమాలు నిష్ఠలను పాటించినప్పటికీ కూడా నీకు దోషం ఉంటుంది. అయితే అన్ని నియమాలు పాటించేది చాలా కష్టం ఉంటుంది పరిస్థితుల్లో. So if one is involved in killing, he will himself have to be killed. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ చంపడంలో జంతు వధలో పాలు పంచుకుంటున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా చంపబడతారు. This is what Shastra says. ఇది శాస్త్రంలో ఉన్నది. Not some ignorant people who are, ఇది శాస్త్రంలో ఉంది. addicted to flesh. మాంసాహారానికి బానిసలైన వాళ్ళు చెప్పే వాక్యాలు కాదు, ఇది శాస్త్రంలో ఉన్నది. So better we follow again what Krishna is saying. Better we read Bhagavad Gita. If you don't know what Krishna is saying, then you read Bhagavad Gita. Then you'll see what Krishna is saying. కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు భగవద్గీతలో అని, భగవద్గీతలో ఏమో తెలియదంటే చదువు ఒకసారి అర్థం అవుతుంది. It's very simple. చాలా పాపం మాంసం. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. Okay, I guess that's a sign of Krishna too. ఇప్పుడు టైం 5 అయింది. నగర సంకీర్తన సాధ్యం అవుతుందా? ప్రసాదం 1 గంట అవుతుంది సులభంగా, 21 రకాలు అంటున్నారు. అంటే ప్రభు చెప్తారు, ఆస్వాదించండి జాగ్రత్తగా, ఎన్ని ఐటమ్స్ వస్తున్నాయని చూడకుండా. 54 ఐటమ్స్ ప్రసాదం. మరి ఎలా చెప్పండి, నగర సంకీర్తన సాధ్యం అవుతుందా? నగర సంకీర్తన అంటే